Welcome back to another episode of The Star Next Door with Raji, powered by Bibit Digital Media. இன்னைக்கு நம்ம எபிசோடில் வரப்போகிற கெஸ்ட் ஷீஸ் அ டீவா. என்னோட ஒன்லைன் இன்ட்ரடக்ஷன் வச்சு ஐ கான்ட் டூ ஜஸ்டிஸ் டு ஆல் தட் ஷீ இஸ். ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் டாக்டர் காயத்ரி Natarajan. Around like 600 to 650 stage shows, India, pan-India and abroad. Those things like taught me the discipline to like put my full effort into my studies. If you're actually ready for it, go and get married. Illana, stay single, okay? இது நல்ல question. இன்னும் யோசிக்க வைக்குது. ரெண்டுமே தான் I won like 3 crowns. Face of South and Best Catwalk and like Mrs. India. And like foreigners are way more better than Indians in the racism விஷயத்தில். This happens. நீயே அதை பற்றி நீ எதுவும் worry பண்ணலனாலும் people out there, they'll be like this only. So Gayatri, I'm so happy to have you on our show. Finally we've met. So we have a lot of common friends and finally we meet in person today. I see that you've done a lot with, we are all mortal people and not everybody gets to do so much within a short span of time. It's incredible how you're a dancer, you have beauty pageant titles and you're a doctor, you're a wife and so many things. How do you manage it? Has anybody told you this is too much? Obviously, so many people talk about that. But நம்ம அதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி by birth, women are by birth naturally they are multitasking species. The only thing what I will say is like each and every woman they are capable of doing so many things. But the only thing is like அவங்களோட like self realization இருக்கணும். அவங்களோட passion வந்து they need to identify. So the identify பண்ண முடியாததுனால தான் I think like so many people, so many ladies they're not able to like explore their talents or potentials or whatever. So normally women, we are hardwired that way to do a lot of things at the same time. But we also get told, like as I asked you before. So have you ever felt like giving up sometimes, I don't think so because I think like my by birth my manufacturing defect is like that. அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா like right from my childhood I've been trained that way. Because like I started learning say it be Bharatanatyam or my Carnatic practice or Veena எல்லாமே என்னோட சின்ன வயசுல இருந்தே நான் கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். That's like right from like my when I was in like first or second standard, when I studying first or second standard, அப்போதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். So I think like it is very easy for me to like continue all those practices till now. And the other thing is like ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும்னா, see girls when they grow, okay, school and college phase இதை முடிச்சதுமே வந்துட்டு especially after they get married, இது எல்லாம் like passion எல்லாம் விட்டுடுறாங்க. Maybe like for their family or in-laws or husband. கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் I don't know whether I'm lucky இல்லைனா என்னோட passion is very stronger. I don't know. I'm very happy and blessed to continue all those talents even now. So your in-laws, your marriage has never been a not at obstacle for you? Not at all. Or is it that or you have just been a very vocal woman? ரெண்டுமே தேவை. Only if you have interest you'll be able to continue. இல்லைனா like if you're lazy goose, how you'll be able to continue all those things. So you should have interest. At the same time you should be blessed with such kind of family support. Yes. Okay. So you've done hundreds and hundreds of stage shows for actually around like 600 to 650 stage shows, India, pan-India and abroad. Oh, that's incredible. So tell us about your journey in the dance field. நான் லேர்ன் பண்ணது வந்துட்டு ஸ்ரீமதி ராமாதேவி. அவங்க வந்து she is a direct disciple of இவங்க like வழுவூர் ராமையா பிள்ளை. அவங்க தெரியும். ஸோ வழுவூரார் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டைலில் தான் நான் வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் பரதநாட்டியம் ரைட் ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் say 6. ஸோ என்னோட லைக் 4th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஐ டிட் மை அரங்கேற்றம். அண்ட் ஆஃப்டர் மை அரங்கேற்றம் நோ லுக்கிங் பேக், நிறைய பேக் டு பேக் ஸ்டேட் ஷோஸ், தட் இஸ் லைக் ஒன்லி பரதநாட்டியம். அண்ட் காலேஜ் டைமில் தான் வந்துட்டு என்னோட லைக் ஸ்டைலை நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணேன். ஐ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆல் த கான்டெம்பரரி, ஃபோக், வெஸ்டர்ன். How has it shaped you as a person?
யூஸ்வலாக வந்து ஸ்கூலில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு சைல்டு வந்து பேரண்ட் வில் ஃபோர்ஸ் ஒன்லி டு லைக் ஸ்டடீஸ், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஒன்லி மை எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், சே இட்ஸ் பி லைக் டான்ஸ், music, or the other extracurriculars, whatever I learned, it molded me. It taught me the discipline to put all the efforts in my studies. So, நான் இவ்வளோ எல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க, பட் என்னோட ஸ்டடீஸ்லேயே நான் வந்து கோல்டு மெடலிஸ்ட் அண்ட் ஐம் அ பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஹவ் யூ ஏபிள் டு மேனேஜ் ஸ்டடீஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டாஃப். நான் வந்து என்னோட டான்ஸ், மியூசிக் இதெல்லாம் வந்து நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால தான் those things like taught me the discipline to like put my full effort into my studies. So, அப்படிதான் it went. Medical profession is very demanding. It's no joke. So, I mean, no matter what your specialization is, being a doctor is a huge thing altogether. How are you able to manage that along with your shoots and all that? இதுக்கு நான் ப்ராப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும்னா, டான்ஸ் இஸ் அ ஆர்ட், மியூசிக் இஸ் அன் ஆர்ட், ஸ்விம்மிங் அது எல்லாமே நான் ஒரு ஆர்ட் தான் சொல்லுவேன். இது எல்லாத்த விட ஒரு முக்கியமான ஆர்ட் இருக்கு, த ஆர்ட் ஆஃப் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். யூ ஷுட் நோ லைக் ஹவு டு மாஸ்டர் மேனேஜிங் த டைம். ஒன்ஸ் வென் யூ மாஸ்டர் இட், இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ கேக் வாக். ஈஸியாக நீங்கள் யூ கேன் லைக் ஹேண்டில் எவ்ரி திங். ஐ திங்க் ஐ எம் மாஸ்டர் இன் தட் ஆர்ட் ஆஃப் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். Okay. So, a lot of ambitious women these days, they are deciding not to get married because, yeah, a lot of ambitions you want to do. And also, நிறைய பேர் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, marriage is going to be an obstacle to, not everybody gets blessed with a certain exactly husband. So, would you support that, or do you have any other opinion to give on that? Actually, it depends. ஏன்னா உண்மை சொல்லணுமா, even I was very scared to get married. Was it an arranged marriage or a love marriage? Kind of. எனக்கு எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல. It was kind of என்ன சொல்றது, arranged come love marriage. He never proposed. No. He never proposed me. ஏதோ ஒரு மூவி ஒன்று வருமே, I think it's an Onion. He used to go and propose not propose, அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க இல்லையா, லைக் அம்பி கேரக்டர். அதே மாதிரி he never like proposed to me. டேரக்டாக என்னோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தான் போய் கேட்டு, he said like I like your daughter, I want to get married to her அப்படின்னாங்க. இப்போ பேரண்ட்ஸ் ஓகே பண்ணினா I said okay, but seriously I never wanted to get married. அது அவருக்கே தெரியும். ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த ஒரு பயம் இருந்தது, because I was into like so many things, dance, music. I was a very very busy person. And during the same time, like நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், like my mom, like I lost her due to like breast cancer. She's no more. So அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருந்த டைமும் கூட. So I was not mentally prepared to get married. But I really liked the way like he approached my parents. I felt that was decent. And then he said, I'll be a very good support to your daughter. At any cost, I won't stop her like ambitions or அவளோட ப்ரொஃபஷன். இன்ஃபேக்ட் I'll be like ஒரு பில்லர் மாதிரி நான் இருப்பேன் அப்படிலாம் சொன்னார். I felt okay, he was good. So that's how I got married. Okay, so நீங்கள் தான் சொல்லணும், இது லவ் மேரேஜா இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜான்னு. எனக்கே தெரியல, because he never proposed to me. This sounds like a love marriage only to me. Yeah, so it was a blessing, like just came and fell on your lap. Definitely. But I also see a lot of girls in their early 20s, in their mid 20s, who have a person of their own. They are in love and all. But when it comes to marriage, there's always a question mark. Even when there's love, marriage is another ball game together. Exactly. It's not everybody's cup of tea, right? I know. So, okay, people are not deciding not to get married. Adu oru pakkam. People are not wanting to have children also these days. So, what would you like to say on this? Because as we spoke earlier, even you told that you yourself have some ideas of leading your life. It is not like people are not ready to get children. நான் என்ன சொல்லனா, there is a time for them to decide, because and the sole responsibility and decision making is only with the partners. அவங்களுக்கு எப்போ குழந்தை வேணும்னு தோன்றதோ
அப்பதான் they are ready. See, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் right now, let me be frank, என்னோட பிஸ்னஸ் பிகாஸ் இப்போ ஐம் ரன்னிங் மை ஓன் ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப். ஸோ that's my first baby. Okay, I'm taking care of it. So maybe in the near future I have to plan for it. ஸோ அப்போ பார்த்துக்கலாம். பட் இதை தவிர லைக் சொசைட்டியில் எதர் மேபி லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி ஆர் இன்லாஸ், அப்பா அம்மா, எப்போ பேபி, நீங்கள் ஒரு பேபி உங்களுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் they'll go for questions like when is second baby, when is the third baby. That's none of their business. Okay, அப்போ என்னோட ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னா, பேபி வந்தா are you going to like take care of our children? So like நீங்கள் when you are ready, when you are actually ready and நீங்கள் like financial like you have to set up so many other things, and when you're actually prepared for it, at that time you can go for the baby. And yeah, I know like medically there are certain things because like biological clock irukku, but other manage pandradhukku there are a lot of things. You can freeze your eggs and isn't that very costly? Like it is costly, but நீங்க இந்த பிளான் பண்றீங்க அப்படின்னா you have to be ready for it, இல்லையா? This kind of planning doesn't come for free. I know. Okay. And also having children is like at least a 25-year-old project. Right? No, exactly. Even after 25, when they turn 25, it's not like you can just leave them be. You're responsible lifelong. I know. Parenthood is like that. I know. And I've also seen live examples of how certain people had children without any plans and how the children are suffering now. I know. For namesake, நீங்கள் ஒரு குழந்தை வந்ததுக்கப்புறம் லைக் யூ வில் கோ லைக் நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸ் அண்ட் உங்களோட ப்ரையாரிட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு போயிடுங்க. ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் தட் சைல்ட். ஃபார் நேம் சேக், ஃபார் சொசைட்டி சேக், நீங்கள் குழந்தை வந்துட்டு ஹூ இஸ் கோயிங் டு டேக் கேர் ஆஃப் தட் சைல்ட்? தட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ராங், இல்லையா? When you are ready, both the parents, both physically and mentally, when you are ready, then go for it. இல்லைன்னா தேவையில்லாம வந்து ஒரு குழந்தை இந்த புழக்கத்தை கொண்டு வந்து நோ. It's a conscious decision. Exactly. But over time, at least nama parents' time, it was not a conscious decision at all. It was a very involuntary process. They thought kalyanam pannita, then you have to act. They won't come with 1, come on, 8, 9, 10 அப்படிதான் போவா. So in my mom said, okay, like the total like 7 people. அப்பா சைடுல there are 8. So it went like that. இப்போ வந்து it's all like nuclear. Either 1 or 2, அது மாதிரி தான். I often get judged when I say this opinion. Like, you can be childless. And then I get asked, then why do you get married? Like, as if we get married to have children only. I was casually talking this to a male friend of mine, okay? See, I'm a forward thinker, okay? You're asking me about the child, okay? I'm talking about the marriage. Na kalyaname udicha pannikonga illana venda. Happily busy. I know like most of the people, they are going to get angry idu na sonnadukku aprom. But ennoda choice, ennoda idha opinion na solren. If you're actually ready for it, go and get married. இல்லைன்னா stay single, okay? கல்யாணம் பண்ணிட்டு I can see like lot of divorces happening. Okay, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணறதுக்கு if you find a right guy, go and get married. இல்லைன்னா happily stay single. And this is my personal opinion. Let's talk about pageantry. Since you're also an international title holder, I'm sure it was not a cakewalk to go on an international stage and win a title. Because you're competing with a lot of countries and everybody from a different country. I mean, they're all beautiful in their own way, but Indian beauties and even certain African countries, we all have our own features. But when it comes to comparing us as a whole package with Latina countries and America, Australians and all, we are very different. We are very diverse. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு பேஜன்ட்ரி பற்றி புரிஞ்சதே இல்லை. பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஒன்ஸ் வெரி பிடிச்சி சேஸ் பண்ணிட்டேன் பேஜன்ட்ரி. அண்ட் தென் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட் பியூட்டி இஸ் அ வெரி சப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் அண்ட் யூ கான்ட் ரியலி ஹவு டு யூ ஆக்சுவலி குவான்டிஃபை பியூட்டி. இட்ஸ் அ வெரி குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். And I felt that even on national platforms, on state level platforms, where it feels very pointless to put beauty into a box and then give titles. So when you're on an international platform also, it's the same, right? You're competing with beauties that are very diverse. And unfortunately, we still have people who look at beauty only in a certain way. And
tall, fair, and all that. Even though we are in an era where colorism வந்து இன்னும் இருக்கு. இருக்கு, but ஆனால் அவ்வளோ ப்ராமினெண்ட்டாகவும் இல்லை. But we can't deny the fact that it's there. I also felt when I went to Mumbai, it was a certain academy for training. It's called Cocoberry, and there I felt like the Alicia Anjali Ravi. yeah. So I'm trained there. So Even I got trained there. oh, lovely. Okay, so I also felt somewhere the way you look, even though they say the pageantry is all about, confidence and all that. But அந்த டிப்பிக்கலான அந்த பியூட்டி ஆஸ்பெக்டில் வர்றவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் கிடைக்கிறது அதிகம் தான். ஆமாம், 100%. ஸோ அதெல்லாம் நேவிகேட் பண்ணி யூ வாண்ட் அன் இன்டர்நேஷ்னல் டைட்டில். ஸோ தட்ஸ் ஹியூஜ் இல்லையா? ஸோ வி வாண்டட் டு கிவ் அஸ் அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் தட் ஜர்னி. மை ஜர்னி வாசன்ட் வெரி ஈஸி பிகாஸ் என்னோட நீங்கள் டைட்டில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. Even before I got married, okay, 2014 I won Miss Tamil Nadu title. And after I got married, இங்கே கோயம்புத்தூரில் மிஸ்ஸஸ் கோயம்புத்தூர் டைட்டில் வின் பண்ணேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் மிஸ்ஸஸ் இந்தியா, அது டெல்லியில் நடந்தது. ஐ ஒன் அமாங் லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 100 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வேர் தேர் ஆல் ஓவர் இந்தியா. அங்கே வந்து ஆக்சுவலி ஐ ஹேப்பன் டு ஃபேஸ் ரேசிசம். ஏன்னா ஐம் லைக் டஸ்கி கேர்ள். அங்கே வந்திருந்தவங்க மோஸ்ட்லி இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே தேர் ஃபேர் ஸ்கின், ஓகே. பட் எனக்கு எங்கேயுமே வந்து ஐ நெவர் ஃபெல்ட் inferior about myself. But there was a particular time, there was one lady, she came to me and she asked me like, are you Madrasi? Right on face. அப்போ வந்து like my husband was with me, okay. அவங்க கேட்டதும் I was completely dumbstruck. Like what that question actually meant. That was actually pinpointing my complexion. கேட்டதும் அவர் வந்து நான் அப்படியே blank-ஆ I was staring. He said, no, like we are Indians அப்படின்னு on face he told. அப்போ that lady she left. அங்கே தான் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன், இதையும் இங்கே வந்து பார்க்குறாங்க, இதையும் வந்து ஒரு விஷயமா கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லைக் அந்த பேஜன்ட்ரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7 days நடந்தது. ரைட், நிறைய உங்களுக்கு வந்து காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும், உங்கள் டேலண்ட்டுக்கு இருக்கும். அண்ட் உங்கள் ரேம்ப் நீங்கள் எப்படி நடக்கிறீங்க, அண்ட் ஸ்விம் சூட் ரவுண்ட் இருக்கும், அண்ட் Q&A ரவுண்ட் இருக்கும், நேஷ்னல் காஸ்டியூம் இருக்கும். So the 7 days போச்சு. And this incident that happened right before my the final thing, I was actually upset. She did mention about my color, my complexion. It did affect me. Appo Ram was there, my husband was there with me, and he was like, okay, this happens. நீயே அதை பற்றி நீ ஏதோ worry பண்ணலனாலும் people out there, they'll be like this only, உன்னை எதாவது பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, but you give your best அப்படின்னு சொன்னாங்க. And my winning Q&A round question இதே தான் இருந்தது. They asked me like, if you win this pageant, நீ என்ன சொசைட்டிக்கு பண்ணுவ அந்த மாதிரி கேட்டாங்க. My answer was like, I would like to support 2 causes. There was breast cancer awareness. That's because I lost my mom due to the breast cancer. And the other thing was the Dark is Beautiful campaign இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஆன் ஸ்டேஜ் நான் சொன்னேன். I got huge applause on stage. ஸோ சொன்னதால ஐ திங்க் அது தான் ஒன்லி பர்சன் அங்கே டஸ்கி காம்ப்ளெக்ஷன்ல இருந்தது. ஸோ இதனால தான் நாங்கள் வின் பண்ணனே நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபார் மீ, ஆட் ஒன் அவுட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த அதர்ஸ். ஸோ அங்கேருந்து ஐ ஒன் இன் த நேஷ்னல் பேஜண்ட் and then I got selected to the internationals. I represented India among 80 countries. How was the journey there, international platform? It was nice. I think இதை சொல்லாமல் வேண்டாமான்னு தெரியல, இந்தியன்ஸோட foreigners are way better. இந்த மாதிரி விஷயம் ரேசிசம் அதெல்லாம் நான் அங்கே எதுவுமே நான் பார்க்கல. everyone were so friendly. and நம்மளோட கல்ச்சர் சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட அவங்க வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. right from the sari and even the bindi, they got the bindi and all from me. அவங்க வச்சு பார்த்துட்டாங்க. they really loved the tradition and culture. இதை சொல்லக்கூடாது, but then this is the fact. I find foreigners are way more better than Indians in the racism விஷயத்துல. So your international journey was pretty smooth compared to the national journey. But I've heard very different story from my mentors.
about how women are so obsessed with the way they look. They even remove their rib cage bones and to look more petite, and of course skin kind of treatments they do take. I feel like இப்போ complexion and the skin color, it doesn't matter actually. If you're really talented and you look a certain way, definitely there are chances to win the internationals. Don't you think pageant is also much beyond this? It is not always about merit. It's a lot beyond that as well. That is, I mean, kudos to people who won it in the right sense. But then there are people who also take the shortcuts. have had to, go through the shortcuts because they want what they want. I know. So it's an undeniable fact in the pageantry industry that adjustment and being a little friendly to the sponsors is very normalized. That is happening nowadays. Actually happening not only in pageant field, movie industry, cine field. Movie industry, we have been hearing for a long time. Casting couch has been a thing. That is existing everywhere. The pageantry industry, when I got to know, I was a little shocked. I know. Because for the past 5 to 6 years of my life, I pursued pageantry thinking it's something where you can go show your talent, your ability, and you can win something. But then it was a bummer for me when I got to know that it's not always about that. It's much beyond. Exactly. I mean, no offense to people who are ready to, no offense to people who are ready to go to that extreme. But I really feel sad for the people who are like, இது ரொம்ப ஜென்யூனா pursue பண்ணிட்டு இருக்க girls இப்போ இருக்காங்க. ஆமா. I feel sad for them. ஆமா. They don't know the truth. They think they can also be a Miss India someday. Exactly. But it's an entirely different truth. அதுவும் பெரிய பெரிய it names, you know who I mean? I know. In the industry. I can't mention their names, but they're so huge that pageantry or a face avanga. So they're also doing that. But I'm so glad Miss World when it happened last year in India. This year it happened in India, Telangana. And one of the contestants, I think she was representing England, and she came out and she quit the competition. I think you must have heard. She quit and she stepped back from the competition, went back to her country. Okay. And she told that we were treated in a certain way that we were asked to, talk to sponsors in a very uncomfortable way, and I was not okay with it, and this is not empowerment for me, and she took a step back. It's a lot of courage, man. It takes a lot of courage because you're not only going against that international organization, it's also the national organization that you come from. In England, whatever the organization you're going against, you might even lose your crown for which you worked so hard. And even recent kuda Tamil Nadu la oru certain she's a trans woman, she's an absolutely gorgeous woman. She took a step back from a very big pageant in India because she thought that there's something, something is amiss, and she took a step back and she even spoke about it. So இதை பற்றி நிறைய அவேர்னஸ் வந்தும் நிறைய பேர் இது வந்து கண்மூடித்தனமாக they are pursuing. What would you like to tell those girls? நான் என்ன சொல்றது, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங், நடக்கிறதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் வி ஹாவ் டு பி வெரி சேஃப். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கண்மூடித்தனமாக பிளைண்டாக எல்லாரையும் நம்பக்கூடாது. கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹெல்ப் ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சஜஷன் ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது நிறைய வின்னர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, யூ ஜஸ்ட் கெட் தேர் கான்டாக்ட். ஒரு ஜெனுவன், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கோகோபரி இஸ் அ வெரி நைஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் இது பேஜண்ட் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் கோ ஃபார் அ லைக் ரெஜிஸ்டர்ட் பேஜண்ட், நம்பர் 1. அண்ட் நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு கெட் ட்ரெயின்ட். ரொம்ப ட்ரெயின் ஆனால் மட்டும் யூ ஜஸ்ட் என்டர் இன் டு த மாடலிங் ஃபீல்டு. ஏன்னா நான் பார்க்குற வரைக்கும் ஸ்கூல் முடித்தவொன்னே எல்லாரும் நான் மாடலிங் பண்ணுறேன். தே ஜஸ்ட் திங்க் லைக் ஓகே, ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கேமரா முன்னாடி நின்றுட்டா ஒரு ஸ்மைல் பண்ணி போஸ்ட் கொடுத்துட்டா அதுதான் மாடலிங். இன்னும் மாடலிங் இஸ் லைக் வே பியாண்ட் இட். லைக் நீங்கள் எப்படி ஒரு கேமரா வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும், உங்கள் பாடி பாஸ்டர் எப்படி இருக்கணும், எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் கேமரா ஃபேஸ் பண்ணணும். அண்ட் யூ ஷுட் நோ அபவுட் யர் பாடி. உங்களோட லைக் எந்த லைக் உங்கள் ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸில் எந்த ஆங்கிள் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம். there's so many things to be learned. அதே மாதிரி தான் லைக் பேஜண்ட்லேயும் வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி வாக் பண்ணணும், ஒரு ரன்வேல நீங்கள் எங்கே போய் போஸ்ட் பண்ணணும்,
ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணாமல் டோன்ட் கெட் என்டர் இன்டு லைக் இது மாடலிங் ஃபீல்ட், அதுதான் நான் சொல்வேன். அண்ட் அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் லைக், நான் எப்போவுமே சொல்வது மாடலிங் இஸ் அ காஸ்ட்லியஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா அது மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. லைக் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் யுவர் ஸ்கின், ஹேர், லைக் எல்லாமே பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி லைக் ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட். ஒன்லி தென் யூ கேன் கேரி ஃபார்வர்ட் திஸ் ஃபீல்ட். நீங்கள் அப்போ போய்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு நேஷ்னல் பேஜெண்ட் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட மினிமம் லைக் 20 to 40K ஆகும். Yeah, I think wardrobe is the biggest thing that you need to spend on wardrobe. ஆமாம், நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைனர் கவுன் வாங்குறீங்கன்னா வெரி இட் வில் காஸ்ட் லைக் மினிமம் லைக் 50K or 60K one single costume. And you just think about the entire round, like ஒரு 3 gowns நீங்கள் மாற்றணும், லைக் நேஷ்னல் காஸ்டியூம் இருக்குது அண்ட் ஸ்விம் சூட் ரவுண்ட். இதுக்கும் மேலே you have to be like able to afford your makeup artist. And you know like how much like makeup artists are charging nowadays. இதுக்கு வந்துட்டு you can't go and keep asking money from your parents, friends. Come on, that won't look good. So you have to be like financially independent. அதுக்காக வந்து நான் வந்து நீங்கள் பெரிய பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுங்க அது இது அப்படின்னு நான் சொல்லலை. ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க இப்போ ஸ்மால் பிஸ்னஸ். நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிங்க, நீங்கள் ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஜஸ்ட் என்டர் இன் டு தட் இது மாடலிங் ஃபீல்ட். அப்புறம் திஸ் இஸ் அ சஸ்டைனபிள் ப்ராசஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பிரேக் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சே இட் மே பி லைக் 6 months or 1 year. Again you can't enter in the same way. You have to start again from the scratch. ஏன்னா ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டார்டம் அது போச்சு அப்படின்னா ஒரு கேப் வந்துடும். ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் இன் அகேன். ஸோ அதனால் வந்து இட்ஸ் அ சஸ்டைனபிள் ப்ராசஸ். நீங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இஃப் யூ ரியலி ஹாவ் த பேஷன் ஃபார் இட், கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் that's my personal suggestion. But I also feel like it's not wise to அதைவே பர்சியூ பண்ணிட்டு லைஃப்ல வேற எதுவும் பண்ணாம இருக்கிறது வந்து. இதை நான் என்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல விரும்புகிறேன், ஐம் இன்டு மாடலிங், ஐம் இன்டு pageantry, and I'm a model too. ஆனால் என்னோட மெயின் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம் அ டாக்டர். ஐ லைக் பர்சியூ மை ப்ரொஃபஷன். இது வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ மாடலிங் இஸ் மை பேஷன். நான் அது வந்து நான் ப்ரொஃபஷனாக நான் வச்சுக்கல. பட் தே ஆர் பீப்புள் லைக் ஹூ கீப் மாடலிங் ஆஸ் எ ப்ரொஃபஷன். பட் அதுலேயும் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு டாப் மாடலாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் earn மோர். இப்போது ஏஜ் இஸ் நாட் அ ஃபேக்டர். I still know like so many ladies for that matter who are into like say 50 or 60 years கூட இருக்காங்க. They are earning pretty well if they are doing well. So நீங்கள் மாடலிங் மட்டும் இல்லை, மாடலிங் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் மூவி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம். That will pay you really well. That's what I want to tell. Yeah, I have personally seen a lot of girls who are pursuing modeling exclusiva, and when they put their 4 to 5 years of their prime time, like your early 20s is almost gone, and then they realize that this is not the thing, and then by the time half their time is already gone. அதுதான் நான் சொல்கிறேன், ட்ரையல் அண்ட் எரர் பண்ண வேண்டாம். யூ ஜஸ்ட் மேக் த கான்ஷியஸ் டெசிஷன். நீங்கள் மாடல் தான் ஆகணும், மாடலிங் தான் உங்கள் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னா டேக் அ டெசிஷன் லைக் திஸ். இஃப் நாட், வேண்டாம். ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லைக் ஒரு 4 to 5 years கமான், அதுதான் உங்களோட மேஜர் டைம். அதை வந்து இதுக்காக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கரியர் ஸ்விட்ச் பண்ணுறது தட்ஸ் நாட் அ வைஸர் சாய்ஸ். இல்லை, யூ கேன் கீப் தட் அஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது பேஷன். யூ கேன் கண்டினியூ இட் அசைடு. பட் மெயினாக வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது ப்ரொஃபஷன் வச்சுக்கோங்க. பட் நீங்கள் ரொம்ப இஃப் யூ ஆர் இன் டு லைக் ஃபேஷன் மாடலிங் அதுதான் உங்களோட மெயின் இதுன்னா கண்டிப்பாக முடியும். இஃப் யூ ரியலி புட் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் சோல், கண்டிப்பாக முடியும். And that is what my personal opinion is. Let's talk about food. Yeah. Okay, so tell us explain your spirit as a foodie. நானா நீங்கள் வந்து ஃபுட்டுன்னு எழுதி வச்சாலே போதும், என் ஃபேஸ் எல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள், how happy I am. And I'm a strictly hardcore non-vegetarian. இந்த வெஜ்ஜன் எழுதி வச்சுருந்தாலே அந்த சைடு நான் போக மாட்டேன். ஐ ஹேட் வெஜிடேரியன் ஃபுட். Oh, I hate veggies too. I really hate veggies. Yeah, I mean, I'm forced to eat a cup of boiled or carrots and beetroots in the morning. You know how I eat that? I just hold my nose and because your body needs that iron. இப்போ அந்த மீம்ஸ் எல்லாம் கூட வரும்ல,
அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சொல்றப்போ வெஜ் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு வாங்க சேம் ஃபீலிங் தான். பட் ஒரு மெடிசன் மாதிரி ஐம் டேக்கிங் லைக் ஆல் த வெஜிடேரியன். Can I ask you another question? Very controversial, huh? But fun. Have you ever felt like eating a live goat? Like Goat. no, not really. Okay, that's cannibalism. Obviously, like you look at a cute goat and what do you feel? Mutton biryani? பட்டன் அந்த ஆங்கிள் நான் யோசிச்சது கிடையாது. Okay. But then You're a non-vegetarian. You're not a hardcore non-vegetarian. I know that, but then see, just think of a situation. I'm playing with a goat. ஒரு குட்டி ஆட்டுக்குட்டி எடுத்து வச்சு கொஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஒரு 2 minutes கழிச்சு they will slaughter it. அந்த அதையே கொண்டாந்து பிரியாணி கொடுத்தா will you be able to eat it? Okay. அது முடியாது இல்லையா? So when I eat, I don't think about the ஆட்டுக்குட்டி part or the chicken part. அதெல்லாம் நான் யோசிக்கிறது கிடையாது. டேபிள் என்ன இருக்கு ஃபுட் அதை மட்டும் தான் நான் யோசிக்கிறது. Oh no, have you ever seen a goat and felt like so yummy? No. இப்படி எல்லாம் யோசிப்பாங்க. There are people. There are people, but நான் So she's a non-vegetarian. Not the hardcore part. ஒரு ஆடு பார்த்து யோசிச்சு hardcore non-vegetarian. That's also a little bit of cannibalism. Certainly, little bit of that is cannibalism. Yes. Okay. Are you a dessert person? Yeah. ஸ்வீட் வந்து ஸ்வீட் டூத் இருக்கு. பட் இப்போ வந்து என்னோட ஃபிட்னஸ் ரொட்டீனுக்காக கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன். சீட் டேல ஃபுல்லா வச்சு அடிச்சு நம்ம சாப்பிட்றது. Okay, for me every day is a cheat day. One day I die. But you don't look like that. I'll take this as a compliment because I think certain bodies are like that. Okay. உங்க BMI good. Yeah, it's good. I have the right weight for my height. But I mean I think food reacts differently in everybody's body. People, exactly. Touch wood, my grandmother is 88 years old. She has a sweet tooth and she is the person who eats so much sweet. I've not seen a person like that. Probably I get it from her. And she doesn't have diabetes. She's very healthy. Wow. Touch wood, she's very healthy. How old is she? 88. Wow. Okay. Touch wood, she's very healthy and I think once I should really meet her. I need to get inspiration from you're welcome home. She'll be really happy to meet you. So whenever I look at her, that's when I understand that food reacts differently in everybody's body, and also it's about how you welcome it in your body. 100%. எனக்கு யாராவது டிசர்ட்டை பார்த்துட்டு ஐயோ இதை சாப்பிட்டா வந்து கேலரிஸ்னு சொன்னாலே I'll be like, now it's going to act as calories only in your body. Look at it in a happy mode. No, it's going to be a source of happiness. Exactly. அண்ட் ஒரு வாட்டி கூட நான் ஃபுட்டு பார்த்து வந்து ஐயோ இது வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுமோ பாடியில் அப்படின்னு நினச்சி நான் சாப்பிட்றேன்னா எனக்கு தெரியும் அது என்ன பண்ணுவோம்ல. அதனால somehow I think that's one thing by food is somehow not reacting in the wrong way. But that's one thing. But I'm big on desserts. I can tell you இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லேயும் எந்தெந்த டிசர்ட் வந்து. Let me ask you a question. Which is the most favorite dessert? There's this place called Living Room, no? They have this chocolate ganache cake. It is so good. And what else? இப்போ யோசிக்கும் போது வர மாட்டேங்குது. பட் நான் ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட் நேம் சொன்னீங்கன்னா நான் டக்கு அங்கே இருக்கிற டிசர்ட் நான் சொல்லுவேன். இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு, இந்த செந்தில் இருக்காரு பார்த்தீங்களா, அந்த கோவிலில் உட்காந்துருப்பாங்க. எந்த கோவிலில் எந்த டைமில் எங்கே வந்து அந்த பிரசாதம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான். நானே அப்படி தான், எங்கே எது கிடைக்கும். நான் எனக்கு வந்து மை ஃபேவரட் ஃபுட் இஸ் லைக் பிரியாணி. பிரியாணி வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் பிரியாணி எங்கே எது கிடைக்கும். நான் எனக்கு வந்து மை ஃபேவரட். Have you tried that vaழை இலை mutton biryani from Haribavan? Yeah. This Citra Haribavan is so supportive. எனக்கு இப்பயே ரோலே. Yeah, right? Interview முடிச்சிட்டு right away I got to get straight there. I'll join you. Like I think that's one of those best biryanis I've had. And even this Sarvanampatti kitta there's this Hexas Hyderabadi anga vandu unlimited biryani kudupanga. Even that is a very good biryani. And then there's Mural nearby. Where is it? Very nearby to that Hexas Hyderabadi. Okay. And Amai Vidala irukla Saranpatti, so opposite lane la irukku. Okay. That is also really good. And the best biryani what I have ever had is like Tajla, Chennai Tajla. There's something called Jidli biryani. அது what they do is like நீங்க சொன்ன மாதிரியே தான். And they will prepare in that bamboo stick. Okay. So
இவ்வளோ இவ்வளோ கம்மி குவான்டிட்டியில் தான் கொடுப்பாங்க. அந்த பிளேட் வில் பி வெரி பிக். கொஞ்சமாக கொடுத்து நம்ம நார்மல் பிரியாணி மாதிரி இருக்காது. இப்படி ஒரு ஒரு கொஞ்சம் சூப்பி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். பட் நீங்கள் அதை ஒரு வாய் எடுத்து வாயில் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓ மை காட், யூ கேன் லிட்டரலி see the heaven. You must try it. That's like gilli biryani. Okay, I'll bookmark it. I have to. I'll bookmark it. Okay, what is a comfort food? For me, it's pizza. கம்ஃபர்ட் ஃபுட் இஸ் பீட்சா. Yeah. நான் வந்து கம்ஃபர்ட் ஃபுட்னா நான் வந்து இட்லி சொல்லுவேன். ஹாட் இட்லி அண்ட் சாம்பா அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் கீ ஆன் இட். எனி டைம் எப்போ கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிட்டேன். ஐ நோ லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தே டோன்ட் லைக் இட்லி, பட் என்னோட கம்ஃபர்ட் ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இட்லி. இட் ஷுட் பி ஹாட் அண்ட் அது நல்லா ஹாட் சாம்பார், அதுவும் கொஞ்சம் அதில் டபட் லிட்டில் கீ. You should come to my house. My party makes this moraga chutney. Okay. Red chilies and raw onions போட்டு chutney பண்ணுவாங்க. அந்த chutney yeah. She is an inspiring person. Yeah, she is. So and the hot idlis with ghee on top, and that chutney is an amazing combination. After that your mouth will smell like onion. That's a different thing. Whenever I go this was a party, வாயில வந்து ஆனியன் ஸ்மெல் வரும் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவேன். பட் அந்த டேஸ்ட் அடிச்சுக்கிறதுக்கு அந்த கைமணம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது அவங்க செஞ்சா மட்டும்தான் அந்த டேஸ்ட் வரும். எக்ஸாக்ட்லி, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இட்லி இஸ் யோர் கம்ஃபர்ட் ஃபுட். ஓகே, if you people don't like idli, you should watch that movie Idli Kadai. Have you watched that movie? No, I have to. You should watch. So if you don't like idli, no, you'll be tempted to eat those idlis. அந்த இட்லி போட்டு அது மேல சாம்பாரை ஊற்றி அப்படியே பெசஞ்சு. Oh, that movie is about idli. Yeah, it is about you know an old man who's very passionate about his idli kadai, and then he passes it on to his son. Okay. And then அந்த டேஸ்ட் எப்படி அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து அவருக்கு வந்து அது டிராவல் ஆகுறது தான் அந்த மூவி. So if you watch that movie, you will see அது இட்லி இருக்குல்ல, definitely do you have this weird phenomena where you watch any random movie, any random content, and you feel like suddenly eating a food? Like whenever I hear people talking in US accent, I feel like eating French fries and McD. I don't know why. Yeah. I've heard this. I've heard a lot of people say this too. Like suddenly something relates your brain relates something to something, and then suddenly you feel like eating this. And if somebody cuts a cake on screens, I want to have a cake like right now. ஓகே, எனக்கு இந்த மாதிரி மூவி பார்த்து ஃபீலிங்ஸ் அந்த மாதிரி வந்தது கிடையாது. பட் தென் லைக் when we connect with the nature, மழை வரத்துக்கு முன்னாடி or when it is drizzling, I would really love to have like hot bajis, pakoda, that cup of tea, அந்த மண் வாசம். Exactly. Okay. நல்ல மழை வரப்போ like you should have like I like that மிளகா பஜ்ஜி பஜ்ஜி இல்ல யாப்டலா I'll have like I'm a binge eater. Okay, கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவேன் with a hot cup of tea. Okay, அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். Okay, she's a foodie, but she's very elegant. கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடுவேன். You know what? Once I went to this அக்ஷயம்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குல்ல, அங்கே டீ எல்லாம் இருக்கும். அங்கே போயிட்டு how I 2 மிளகா பஜ்ஜி, 2 வாழைக்காய் பஜ்ஜி, ஒரு உருளைக்கிழங்கு போண்டா, ஒரு பால் பன்னு, என்னோட தட்டு பார்த்தா ஒரு 2 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நான் ஒருத்தி வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். என் கூட வர my friends and all used to be like, one of my friend, he is like, wow, why do you eat so much oil? But then how can you அது கோழி கொத்துற மாதிரி எப்படி கொத்த முடியும்? But then I work out a lot. I'm a big fitness freak. நீங்க like Instagram stories பார்த்தாலே இருக்கும் full of fitness. I work out daily. I go to the gym regularly. And then நான் swimming சொன்னேன் இல்லையா, like 1 weekல at least 2 days swimming கண்டிப்பா இருக்கும். And I do yoga on alternate days. அண்ட் பரதநாட்டியம் நான் வந்து இன்டர்வியூக்காக சொல்கிறேன் அப்படி கிடையாது. ஐ ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ திஸ் பிகாஸ் நான் ஃபுட்டி அப்படிங்கிறத நானே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். லைக் வைஸ் ஃபிட்னஸில் வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் லைக் ஐம் ஏபிள் டு லைக் மெயின்டைன் மை லைக் பாடி ஆர் ஏன்னா இப்போ சொல்கிற மாதிரி லைக் மார்னிங் ஃபீல் ரைட், நம்ம ஃபீல் வந்து இட் ரெக்வயர்ஸ் தட் நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கணும். அண்ட் வென் யூ டான்ஸ் ரைட்? Yeah, I do. ஸோ வென் வி டூ லைக் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ், நம்மளுக்கு வந்து அங்கே என்ன சொல்கிறது
ரொம்ப நேரம் ஸ்டாமினா இருக்கணும். இதுக்காகவே வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் யுவர் ஃபிட்னஸ். நம்ம நல்லா இருந்தா தானே லைக் நம்ம ஃபேமிலியும் நல்லா இருக்கும். ஸோ என்னதான் ஃபுட்டியா இருந்தாலும் ஃபிட்னஸ் விஷயத்துல வந்து நான் எங்கேயும் நான் விட்டு கொடுத்துக்கவே மாட்டேன். Okay. Again, a very silly question. Silly question. Do you do fitness to be fit or because you want to get away with all the food? இது நல்ல கொஸ்டின். என்னையே யோசிக்க வைக்குது. ரெண்டுமே தான் நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப மோட்டிவேட்டடான டைம்ல வந்துட்டு ஃபிட்டா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பண்றேன். பட் இஃப் நாட் நல்லா ஃபுட் சாப்பிடணுங்கிறதுக்காகவும் நான் பிகாஸ் ஐ அம் எ ஹியூஜ் ஃபுடி. Yeah. ஐ டூ தட். ஓகே, இப்போ நாளைக்கு ஏதோ ஒரு பார்ட்டி இருக்கு, இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ண போறோம், வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் லைக் பிரியாணி அப்படின்னா தி ப்ரீவியஸ் டே ஐ ப்ரிப்பேர். நிறைய நான் சாப்பிட மாட்டேன். ஐ கோ ஃபார் a லாங் வாக், ஜாகிங் அது மாதிரி. அந்த நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு லைக் இப்போ லஞ்ச் போறோம் அப்படின்னா டின்னர் வந்து ஐ won't have. So that's how I balance. Okay, I also do this, but I do it very unconsciously, not consciously. Like previous day நான் ஒழுங்கா சாப்பிட மாட்டேன். Next day போய் நல்லா கட்டிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு சாப்பிடுறது இல்ல. Same way. Let the body recover. But you have to balance it இல்லையா? Body needs that nutrients as well. ஆமா. Yeah, that is also there. Any street food that you tried and you really, really loved? ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ லைக் தஹி பூரி. பானிபூரி நான் சாப்பிட மாட்டேன். ஏன்னா நான் அது வந்து ஐ ஹேட் அ பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, முதல்லலாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் மை லைக் ஹஸ்பண்ட் லைக் ஒன்ஸ் நான் சாப்பிட போனேன். அங்கே போன உடனே ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங், அது கொஞ்சம் அங்கே பக்கத்தில் பாரு, ரோட்ல எல்லாம் போய் ஆப்வியஸ்லி ஸ்ட்ரீட் ஷாப்ல என்ன இருக்கும், அங்கே வந்து அதுல தான் தண்ணி எடுப்பாங்க. இந்த பாரு அவன் கையை எங்க வச்சுட்டு இருக்கான் பாரு, யூ ஸ்கிராச்சிங் இஸ் இட். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொண்டு அன்னையிலேருந்து நான் பானிபூரி இதெல்லாம் நான் சாப்பிட்றத அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிட்டு. But I like dahi puri and ரொம்ப பிடிக்கும். Okay. Or I have this friend Kushi Bafna. I think you know her. I know. Pinky Bafna's daughter. I know. So she told the story once that one of her neighbors, they bought pani puri and the pani had cockroach in it. I'm sure she remembers this. This is 2021 or 2022. She told me this and I think I fell into trauma. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாச்சும் சாப்பிடலான்னு இருந்தேன், அதுவும் நான் சாப்பிட She told this and I think they saw that cockroach inside and a few months I couldn't think of having pani puri. And then again I came back to the farm. அதுதான் எனக்கு அந்த மென்டல் ஃபோபியா வந்துருச்சு. இல்லை நான் ஐ யூஸ் டு லவ் இது eat puri. I'm able to have it even now. For me it just left me. குழந்தைகளில் கண்டிப்பாக மாட்டேன். எனக்கு பானிபூரி பார்த்தா இன்னும் காக்ரோச் ஞாபகம் வரும். நான் குஷிக்கிட்ட நான் கேட்குறேன், வாட் குஷி. So when it comes to dance, what would you prefer, on stage performance or on camera performance? On stage performance. Okay, the energy is very good. Exactly. Okay, sunscreen or kajal, which is a go-to makeup? Kajal. You'll go out without sunscreen? At times I do that, but you're not supposed to do that. But kajal இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது. I look like one patient only without kajal. Okay, when you're used to wearing it for a while, you feel like I can't live without my kajal. That's tell us one special crowning moment in your life. I mean, you have 4 to 5 titles. Yeah. Which is the most memorable? மோஸ்ட் மெமரபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் மை நேஷ்னல் பேஜண்ட். அதில் வந்து இவங்க ஆக்ட்ரஸ் மஹிமா சௌத்ரி, லைக் ஷீ கிரவுண்ட் மீ. அண்ட் அவங்க வந்து பர்சனலாக என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் ஒன்று இருக்குது. என்ன சொன்னாங்கன்னா, அப்படின்னு லைக் ஸோ மெனி லைக் pageant as a jury, but இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுல yours is the best catwalk அப்படின்னு சொல்லி லைக் ஷீ crowned me. லைக் அது வந்துட்டு லைக் ஐ won like 3 crowns. Face of South and Best Catwalk and like Mrs. India. அந்த மொமெண்ட் என்னால் என்னால் மறக்கவே, that was a hat trick. அது என்னால் மறக்க முடியாது. Okay, lovely. What is your go-to stress relief? Stress relief? Driving. I just love driving. Long drive and நல்ல ஒரு music. It depends on my mood. Okay. So which is your go-to costume? Sari or pajama? People say I look good in costume, but I would prefer like jeans and tee. Okay. Guilty pleasure? ஐஸ்கிரீம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் வந்து ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்காக இருக்கறனால ஐஸ்கிரீம் வந்து நிறைய எடுக்கக்கூடாது. Okay. பட் அப்பப்போ
சந்தோஷப்பட்டு நான் சாப்பிட்டுப்பேன். ஐஸ்கிரீம் இஸ் மை கத்தி ஃபிஷ். Ice cream is could be a very dangerous guy also. When you are used to eating ice cream, You can he gets a hardwired in your brain. Like I'm personifying the thing because it is like that for me. I have sinusitis, chronic sinusitis. I'm not supposed to have these cold type. But then it's so hardwired. Somewhere I go sit randomly and then I order an ice cream or a cold dessert. And then I like 2-3 spoons in and I'm like, I'm not supposed to have this. Your brain, the left and right brain is never in coordination. Exactly. I love ice creams. Yeah, it can't seem to shape off. If confidence had a color, what color would it be? Red. Red. Yes. I love red. You look gorgeous in red. Thank you. I think some of us can carry red really well. ஆமா. Do you like jewelry? ஐயோ ஐம் ஜஸ்ட் மேட் அபவுட் ஜுவல்லரி. ஆனால் என்னன்னா தட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். பட் இன் ஜென்ரல் நிறைய பேர் வந்து கோல்டு வாங்கி கலெக்ட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஐ ஜஸ்ட் லவ் டு வேர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜுவல்லரிஸ். எது மேபி லைக் ஐ கோ ஃபார் லாட் ஆஃப் ஷூட்ஸ் யூனோ. ஸோ எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும். லைக் எது மேபி லைக் டைமண்ட், பிளாட்டினம், கோல்ட், வாட் எவர். I love to wear it, but I'm not that's very yeah, exactly. That's the right word. I'm not obsessed with jewelry collection. Okay. Gold jewelry or diamond jewelry, which one would you prefer if you're diamond? Okay. Would you collect it? That's what it all no. அது அவ்வளோ அப்சஷன்லாம் எனக்கு கிடையாது. But then I have my own collections. Okay. But I'm not obsessed with it. Okay. 3 words that describe you. என்ன பார்த்தியா? Very confident, spontaneous, and very humorous. Okay. What do you do the first thing when you wake up? Morning எழுந்ததும் I drink lots of water. அப்புறம் இப்போ வந்து I'm wearing Invisalign. So I need to take care of my Invisalign. You have to do that. Yeah, you can't like have food whenever you want, right? When you're having this so you have to like remove it first, and that's the first thing I'm following nowadays. You have to remove it and maintain it. Okay, so as a dentist and you have your Apollo Ivory Center, so you also do smile designing and all that, right? Yeah. So would you suggest smile designing only to people who are in the industry, like in the media and the showbiz industry, or people in general? This is a very good question. See, like smile designing is not only meant for people who are into media or models or celebrities. It is for everyone. See, when you smile, okay, you have to be confident. You have to look confident. See, yaar vena, like they can get your like photographs clicked. Or when you like speak to somebody else, or when you go to an office, நீங்க ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ either it may be like a worker or நீங்க MD position எதுவாக இருந்தாலும் you need to look confident. For that matter, you have to maintain your smile. Yes. அப்பதான் you can smile, you can give a broad smile. So when people look at you, okay, even before you open your mouth, உங்களை பார்த்ததும் when you give that bright smile, and that's the captivating part இல்லையா? So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் like smile correction is not only for the celebrities, it is meant for everyone for that matter. It's a huge factor for confidence. ஆமா. Yeah. If not a dentist, what would your mainstream profession be? Dancer, Bharatanatyam dancer. One pageant moment which you never forget. It doesn't have to be positive necessarily. Something that you already told one where somebody commented slightly on your skin color and where it was very demeaning. Other than that, is there anything that you would like to share? Yes, exactly. என்னோட இன்டர்நேஷ்னல் பேஜண்ட் நான் போனேன் இல்லையா, அங்கே வந்து ஃபைனல் கிராண்ட் ஃபினாலே அப்போ வந்து ஐ பர்ஃபார்ம் பரத்நாட்டியம் ஓவர் தேர். I did the performance for மறைந்திருந்து பார்க்கும். I showed that like 9 expressions and all. I don't know, like அங்கே இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் அது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த கிராண்ட் ஃபினாலேத நம்மளோட நேஷ்னல் ஆந்தம் வந்து இந்தியாவோட நேஷ்னல் ஆந்தம் வந்து அங்கே லைக் ப்ளே பண்ணாங்க. அப்போ யூ ஓன்ட் பிலீவ், நம்மளோட ஃப்ளாக் அங்கே இருந்தது. அதை ஹோல்ட் பண்ணி எல்லா கண்ட்ரீஸுமே வந்து நம்ம நேஷ்னல் ஆந்தம் பாடுறப்போ நின்று ஒரு ரெஸ்பெக்ட், ஒரு சல்யூட் கொடுத்தாங்க. அது வந்து பயங்கர ஒரு கூஸ்பம் மொமெண்ட்டாக எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்திருந்தாங்க, பட் நம்மளோட நேஷ்னல் ஆந்தம், இந்தியன் நேஷ்னல் ஆந்தம் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜ் அந்த பிலிப்பைன்ஸ் அங்கே சிபுல நடக்கிறப்போ
அது வந்து that was a kind of like என்ன சொல்றது, ஏதோ ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. Are you a mountain person or a beach person? பீச் பர்சன். Okay. I'm also a beach person. Mountain, I've never been that, I've never liked மவுண்டன்ஸ் போகிறேன், பட் தென் ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணால் ஐ லவ் டு கோ டு பீச். beaches. So beaches, I mean, the ocean or the sea always felt like a motherly vibe to me, and the mountain always seemed like a fatherly vibe. A little intimidating and huge. Like அடிவாரத்துல இருந்து எந்த ஒரு மவுண்டன் இப்படி பார்த்தாலும் it feels like I am nothing in front of you. I'm like a tiny speck. And ocean is like இப்போ நைட் டைம்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சீராம அமைதியான இருக்கும்போது it gives a very motherly serenity. ஆமா. So you're a beach person. What would be your beach attire? Like நானா suit or sarong? ஆப்வியஸ்லி ஸ்விம் சூட் போட்டால் தான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பட் நம்ம ஊர் பீச்லலாம் அது போட முடியாது. நம்ம ஊரில் சான்ஸே கிடையாது. when I travel abroad I prefer like swimsuit only. So let's get into the food edition. Yeah, I saw that. Idli or dosa? Idli. Sambar or rasam? Sambar. Any particular place where you would love the sambar? சாம்பார் ப்ளேஸ் கிடையாது. It used to be my mom's sambar. No one can beat her sambar. Till date என்னால் அது பண்ண முடியல. I think like there is a secret recipe, but அது என்னால் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல. That was the best sambar I ever had. Okay. One sambar you would never go back to? Never go back to அப்படின்னா I love having all the sambars, but ரொம்ப ஸ்பைசியாக இருந்ததுன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன். For me, it's Bangalore and Karnataka sambar. Like, okay, it's sweet. So sweet. Oh, yeah. True. It's sweetened. Amma. That's not sambar. Correct. And filter coffee or green tea? Filter coffee. You're a coffee person. Yeah. Paneer or mushroom? Paneer. Okay. Chapati or parota? Chapati. Would you not have parota? I love parota, but fitness ka hai. Even the foodie illa. இப்போ வளர்மதி மெஸ்ல பரோட்டா, கீ பரோட்டா, டபுள் பரோட்டா, and there's a style how you should eat it. நல்லா பிச்சிட்டு ஹோட்டல்ல நான் சாலா ஊத்தி செஞ்சு எடுத்து வாயில போட்டேன். Ghee parota and Kongu chicken curry. It's so good. Recently, the Chaitanya, he's come to Coimbatore. He has mentioned about Yes. And he was like, only I went and tried this. Yeah. அவர் அழகா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. all the biryani and the parota, and he was explaining how to eat. அடப்பாவி இவங்க எப்போ இங்கே வந்தாங்க. See, a lot of people who like Valarmati. I love Valarmati. Yeah, I love the place. I mean, it's amazing. And do you like continental food as well? சாப்பிடுவேன், பட் நம்ம ஊர் சமையல் மாதிரி Rustic Mind Cafe, which is near Taprimala, they have this creamy garlic chicken. Okay. It's so good, okay. Like நல்லா சிக்கனை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. கேஎஃப்சி ஸ்டைல் மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் கார்லிக்கோட ஃப்ளேவரில் க்ரீம் மேலே ஊற்றி கொடுப்பாங்க. Is that a Japan chicken? Japan chicken is... They add that white sauce? It's white. It's made in white sauce. But this is like chicken strip fries. On top of that, they add this garlic flavored cream. And then so when you eat it with that fork, that one bite when you take, it's like so heavenly. And one of my favorite destination is like Pillar 129. Have you been there? Yes. Pillar 129 na கோயம்புத்தூர்லயே எனக்கு பிடிச்ச favorite spot. They have everything. Right from like continental, Mediterranean, and அவங்களோட dessert எல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். Very professional. Like people who they're working there. They're very professional. And நம்ம இந்தியன் ஃபுட் அப்பலாம் நல்லா இருக்காது. All those rotis, biryani, that will be like very average, very normal. But நீங்கள் அந்த மெடிட்டரேனியன் அது சிஸ்லர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it'll be out of the world. You must try it. That's my favorite food spot. எப்போ நீங்கள் காயத்ரி பார்க்கணுன்னாலும் you can meet me in Pillar 129. Okay. I stay very close by. How do you? Yeah, we can catch up. Okay. Anywhere you have had some food and it was a
bad experience. Do you have any experience like that? பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா அதை சொல்லாமா? பிராண்ட் என்ன திட்டாத. ஐ ஹேட் இட் இன் லைக் கொக்ரக்கோ. கொக்ரக்கோல ஃபுட் நல்லா தான் இருக்கும். பட் லைக் வி ஆர்டர் லைக் செட்டிநாட் சிக்கன். அந்த செட்டிநாட் சிக்கன் பதிலாக தே கேவ் அஸ் சம்திங் எல்ஸ். அதில் வந்துட்டு அந்த கேப்சிகம், அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லைக் ஸ்வீட் டேஸ்ட் இருந்தது. அப்புறம் வி ஜஸ்ட் கால் தட் காய், இது வந்து செட்டிநாட் சிக்கனே கிடையாது, அது டேஸ்ட்காக தான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு இப்போவே மாற்றிட்டு வரேன்னு போனாங்க. போயிட்டு திருப்பியும் அதே கொண்டாந்து வச்சாங்க. அப்போ திருப்பி கேட்டதுக்கு இதுதாங்க எங்கள் செட்டிநாட் சிக்கன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து வெரி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். So for me, ஒரு வாட்டி we went to திருவண்ணாமலை along with a couple of friends of mine. அண்ட் அப்போவே என் ஃப்ரெண்டு வந்து வார்ன் பண்ணாங்க, எங்கே வந்தையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடணும்னு. பட் நான் we went into this very so-called fancy restaurant and it seems Chettinadu food is really good. But I was in mood for something continental. And I saw திருவண்ணாமலை. okay, such a flop show it was. So I saw American chopsy on the menu. Wow. And I ordered American chopsy. ஒரு டைட்டில் திருவண்ணாமலையில் அமெரிக்கன் சாப்ஸி. American chopsy I had and oh my god, நல்லா இல்லையா? it was so bad. Okay, first of all இவ்வளோ பெரிய தட்டில் அப்படியே ஹீப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஹீப் மாதிரி அந்த ஆமாம் அது பண்ணி எடுத்துட்டு மேலே அந்த ஒரு ஹாஃப் பாயில் வைப்பாங்கல்ல, அதுதான் அதோட ஒரு it's like the cherry on the cake. But that was misplaced like something. அது என்னமோ அந்த தாம்பூல தட்டு கொண்டு வந்து நாங்கள் சம்மந்தம் பண்ணுங்கன்னு கொண்டு வர மாதிரி he came and kept it on the table. He didn't even serve it. Okay, that was a big turn off. Like, you have to serve it, dude. He didn't serve it because probably அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு கேட்டாங்க, உங்கள் செஃப் இதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்கன் சாப்ஸி பண்ணியிருக்காங்க பார்த்துருக்காங்க. நான் தான் டெஸ்டிங் பீஸ் அங்கே. I ate that and I think next day I also felt sick because I don't know it was that food or something else, but that was a very bad experience. Also இங்கே ஒரு வாட்டி ஐயோ கன்னியாகுமரி போனப்போ கூட I went into this certain restaurant and I ordered chapati and butter paneer. Oh, I mean, the coastal region, you have to eat, coastal food like fish and all that seafood, right? I know why I ordered that and that was like really bad. அவங்க வந்து அது என்ன நினச்சாங்கன்னு தெரியல. That was not at all butter paneer. And that time I decided அந்தந்த பிளேஸ்க்கு போனால் அந்தந்த ஃபுட் இருந்தால் ஒரே தான் சாப்பிடணும். ஆமாம், அப்படி இருந்தாலும் திருவண்ணாமலையில் வந்து அமெரிக்கன் சாப்ஸி வந்து யாரும் வாங்கியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணவே. என்ன சொல்கிறது, மைண்ட், the heart is a child. The heart asks for. Oh my god. So we'll end the conversation on a very yummy note. Yeah. Would you give us a recipe of your any favorite dessert that you make? நான் வந்து ஒரு ஹெல்தி ஐடியா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், which I follow nowadays. எனக்கு வந்து லைக் ஓவர் நைட் ஓட்ஸ் எனக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப பிடிக்கும். தட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி டு மேக். ஓகே, யூ கெட் தட் மேசன் ஜார். அதில் வந்துட்டு யூ ஆட் லைக் 2 to 3 ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஓட்ஸ். அது போட்டுட்டு அப்புறம் யூ கேன் ஆட் லைக் நட்ஸ் ஆஃப் யர் சாய்ஸ், ஆமண்ட், பிஸ்தா, பாதாம். நிறைய போடக்கூடாது, ஒரு 2-3 கவுண்ட்ஸ் அது போட்டுக்கோங்க. அண்ட் ஆட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் 2 ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் சியா சீட்ஸ்ன்னு. அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த வெனிலா எசன்ஸ் அது வந்து லைக் ஒரு 3-4 ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு யூ கேன் ஆட் மில்க் ஆஃப் யர் சாய்ஸ், எதர் லைக் கவ் மில்க் ஆர் ஆல்மண்ட் மில்க். அது நல்லா சோக் ஆகிற வரைக்கும் போட்டுட்டு அதில் வந்து சுகர் வேணும்னா யூ கேன் ஆட் a little bit. இல்லைனா யூ கேன் ஆட் மேப்பிள் சிரப், இல்லைனா ஹனி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டாப் இட் அப் வித் லைக் பனானா ஸ்பைசஸ், இல்லைனா ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ் போட்டுட்டு லீவ் இட் ஓவர் நைட் இன் த ஃப்ரிட்ஜ். மார்னிங் எடுத்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் இட் ஃபார் யர் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஓ மை காட், யூ வில் ஜஸ்ட் லவ் இட். I just an add-on. You can also add dry muesli, a little bit of that, and it also tastes very crunchy. It is very healthy as well. Yeah, it's very healthy. Also, it is free as apalla. And sweet craving also it helps. Yeah. Yes. So it was lovely conversing with you. Same here. You brought out the foodie in me.
And we thought we'll talk about pageantry, Bharatnatyam, and dentistry, and then we ended up talking about food because that was a huge bonding point for us. Food suddenly it just makes strangers. For God's sake, I won't forget your pani puri, cockroach pani puri. Especially if you're watching this, credit goes to her. Actually. So we thought the conversation will be like, you know, between a host and a diva, but then between a host and a foodie. So thank you so much, Dr. Gayathri. It's been so lovely talking to you. Someday we will go out somewhere and have something real. Sure thing. எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. You're watching The Star Next Door with Raji, powered by Vivid Digital Media, and this is me, Raji, signing off.